다음 문장입니다. At our age, it's not even possible to catch up. At our age, 딱 그 지점을 말하는 거죠. It's not even possible to catch up. 그런 것들을 따라하기 힘들다. 70대가 20대처럼 따라하려는 자체가 잘못된 것이죠. 불가능하다는 겁니다. impossible이죠. 소리같이 훈련하시면 at our age, our가 아니라 are. At our ages, not even possible to catch up. At our ages, not even possible to catch up. 소리 함께 훈련하시겠습니다. At our age, it's not even possible to catch up. At our ages, not even possible to catch up. At our age, it's not even possible to catch up. At our ages, not even possible to catch up. At our age, it's not even possible to catch up. At our ages, not even possible to catch up. At our age, it's not even possible to catch up. At our ages, not even possible to catch up. 중요한 것은 are, 그 다음에 ages 이렇게 되는 것이죠. I can do me in 10 seconds. I can do me in 10 seconds. Ready? You ready? 무엇을 한다는 것이죠? 서로의 어색함을 더 푼다는 겁니다. I can do me in 10 seconds. Ready? I can do me in 10 seconds. You ready? I can do me in 10 seconds. Ready? I can do me in 10 seconds. You ready? I can do me in 10 seconds. Ready? I can do me in 10 seconds. You ready? I can do me in 10 seconds. Ready? I can do me in 10 seconds. You ready? Widower, one son, two grandkids. Spent my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. 자기 직업에 대해서 이야기를 하죠. Withdraw, 미망이죠. 혼자 있죠. One son, two grandkids. grandchildren이겠죠. 그래서 아들 한 명이 있고요. 두 명의 손주들이 있다는 거예요. Spend my life. spend라는 것은 시간 그리고 돈을 쓸 때 이렇게 spend를 씁니다. 여기 spent는 과거에 그렇게 보냈다는 것이겠죠. 정확히 하면 had spent를 하면 더 맞을 것 같습니다. My life. 나의 인생을 거기에 소모시켰는데 그 지역에 manufacturing phone books. 전화번호부 만드는 공장에서 그 인생을 보냈다는 것이죠. 그런데 그것은 which no longer serve a purpose. 더 이상 어떤 서비스도 어떤 의미도 없다는 것이죠. 지금은 구글을 사용하니까요. 이것을 한 문장으로 보시면은 이렇게 만들어 보겠죠. 굳이 이렇게 만들 필요는 없겠지만요. Withdraw 그 사람이 누구냐면 with one son, two grandkids 이렇게 되겠죠. 그 다음에 본동사 spend 목적어는 my life in manufacturing phone books 이렇게 되겠죠. in이 생략됐겠죠. 그런데 전치사 플러스 명사에서 다시 한번 설명을 하죠. which no longer serve a purpose which is가 생략되어 있겠죠. 그래서 이렇게 구성된 겁니다. 소리같이 훈련하시면 Withdraw one son, two grandkids, spend my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. 소리 함께 훈련하시겠습니다. Widower, one son, two grandkids. Withdraw 이렇게 하니까 withdraw 이렇게 되죠. 플랫 현상이 일어납니다. Withdraw one son, two grandkids. Spent my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. Spend my life manufacturing phone book which no longer serve a purpose. Spent my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. Spend my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. Spent my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. Spend my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. 그리고 두 번 훈련하시죠. 주어가 무엇이죠? Withdraw. 여기서는 withdraw. 그 사람 누구죠? One son, two grandkids. 본동사는 spend. 목적어는 my life. 장소는 어디죠? Manufacturing phone books. 그곳은 무엇이죠? Which no longer serve a purpose. 더 이상 존재감이 없는 것이죠. Widower, one son, two grandkids. Widower, one son, two grandkids. Spent my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. Spend my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. Widower, one son, two grandkids. Spent my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. Widower, one son, two grandkids. Spend my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. Widower, one son, two grandkids. Spent my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. Widower, one son, two grandkids. Spend my life manufacturing phone books which no longer serve a purpose. I'm currently working as an intern, having a ball, and the best news is I have a crush on a girl I met at work. 다음 문장을 보시겠습니다. I'm currently working as an intern. 현재 진행형이 왔죠. 현재 진행형은 과거까지 포함한 겁니다. As an intern, 인턴으로서 지금 일을 하고 있죠. 동시에 벌어진 일은 having a ball. having a ball이라는 것은
공을 가지고 있는 거니까 신나게 놀다. 여기서는 신나게 일하다. 동시적으로 일어난 일이죠. And the best news is 그 뉴스가 뭐냐면 덩어리 대시 있겠죠. 주어가 뭐냐면 the best news. 동사는 is. 그 내용이 형태인데요. 덩어리 대수로 씁니다. I have a crush on a girl. 어떤 여자에게 반했다는 겁니다. I have a crush on a girl. 그 a girl은 누구예요? I met at work. 내가 만났던 여성이죠. 어디서? 직장에서. 딱 그 직장에서. 그래서 at을 썼습니다. 문장 구조가 굉장히 복잡하죠. 하지만 문장 구조를 알면 굳이 외우지 않아도 이런 문장들을 만들 수가 있겠죠. 자, 첫 번째 문장이 무엇이죠? I'm currently working as an intern. 지금 인턴으로서 일을 하고 있다는 거예요. 두 번째는 having a ball. 신나게 놀고 있죠. 세 번째는 and the best news is 최신 뉴스가 뭐예요? I have a crush on a girl. 어떤 여자에게 반했다는 거죠. 그 여자는 누군데요? I met. 내가 만났던 여인이에요. 어디서? At work. 이렇게 되는 겁니다. 소리와 함께 훈련하시면 I'm currently working as an intern. I'm currently working as an intern. Having a ball. And the best news is I have a crush on a girl I met at work. I have a crush on a girl I met at work. 소리와 함께 훈련하시겠습니다. I'm currently working as an intern, having a ball, and the best news is I have a crush on a girl I met at work. I'm currently working as an intern, having a ball, and the best news is I have a crush on a girl I met at work. I'm currently working as an intern, having a ball, and the best news is I have a crush on a girl I met at work. I'm currently working as an intern, having a ball, and the best news is I have a crush on a girl I met at work. 그리고 두 번 훈련하시겠습니다. 첫 번째 문장은 무엇이죠? I'm currently working as an intern. 인턴으로 일하고요. 동시적으로 어떤 느낌을 가지고 있죠? Having a ball. 그리고 나서 더 중요한 뉴스는요. And the best news is I have a crush on a girl. 그 여자는 누구죠? I met at work. 이렇게 되죠. I'm currently working as an intern, having a ball, and the best news is I have a crush on a girl I met at work. I'm currently working as an intern, having a ball, and the best news is I have a crush on a girl I met at work. I'm currently working as an intern, having a ball, and the best news is I have a crush on a girl I met at work. I'm currently working as an intern, having a ball, and the best news is I have a crush on a girl I met at work. I'm sorry you lost your wife. I'm sorry you lost your wife. 당신이 부인을 잃은 것에 대해서 유감이에요. I'm sorry. 감정이 먼저 오죠? 그 다음에 그 내용이 옵니다. You lost the wife. 우린 대부분 한국말로 할 때는 너희 부인을 잃어버린 것에 대해서 유감이에요. 이렇게 이야기하잖아요. 그런데 원어민은 주어로부터 앞으로 나아가는데 감정이 먼저 있는 거예요. 그래서 두 가지 문장이 올 때도 반드시 감정에 관련된 것을 먼저 이야기합니다. 그래서 I'm sorry. You lost your wife. 이렇게 됩니다. 소리 함께 훈련하시죠. I'm sorry you lost your wife. 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 Divorced. 3 beautiful daughters, 1 grandchild, a boy on the way. 문장을 보시겠습니다. Divorced. 수동태죠. 이혼을 당한 상태죠. 3 beautiful daughters. 결혼식도 마찬가지고 이혼도 마찬가지고 divorce. 수동태가 되는 겁니다. 그리고 3 beautiful daughters. 3명의 아름다운 딸들이 있고요. 1 grandchild, a boy. 한 명의 손주가 있는데 그것은 a boy, 손자죠. On the way. On the way라는 것은 지금 뱃속에 있는 겁니다. 출산 예정이다 이런 뜻이죠. 소리를 같이 훈련하시면 첫 번째는 divorce, 이혼되었죠. 자녀는요 3 beautiful daughters, 손주는요 1 grandchild, a boy, on the way. 소리 함께 훈련하시겠습니다. Divorced. 3 beautiful daughters, 1 grandchild, a boy on the way. Divorce, divorce가 아닙니다. 3 beautiful daughters, 1 grandchild, a boy, on the way. Divorced. 3 beautiful daughters, 1 grandchild, a boy on the way. Divorced, 3 beautiful daughters, 1 grandchild, a boy, on the way. Divorced. 3 beautiful daughters, 1 grandchild, a boy on the way. Divorced, 3 beautiful daughters, 1 grandchild, a boy, on the way. Divorced. 3 beautiful daughters, 1 grandchild, a boy on the way. Divorced, 3 beautiful daughters, 1 grandchild, a boy, on the way.
I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. 내용을 보시면 I was sick a few years. 이혼 때문에 상처를 받았죠. I'm not anymore. 그 후에는 전혀 상처가 되지 않았고요. 회복했다는 거죠. I'm an in-house e-commerce masseuse. 마사지사로서 일을 하고 있다는 겁니다. 소리를 같이 훈련하시면 I was sick a few years. I was sick a few years. I was인데 동일한 자음이니까 I was sick a few years 이렇게 되죠. I was sick a few years. Back I'm not anymore. Back I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. 소리와 함께 훈련하시죠. I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. I was sick a few years back. I'm not anymore. I'm an in-house e-commerce masseuse. Love my job. And I finally met a man I actually want to hang out with. 마지막 문장을 보시겠습니다. Love my job. 사랑하죠 나의 직업을. And 그리고 나서 I finally 마침내 met a man 만났어요 어떤 남자를. 그 남자는 누굴까요? I actually wanna hang out with. 내가 실제로 원했다는 것이죠. hang out 데이트하기를 만나기를 with 함께죠. 그 다음에 a man이 나와야겠죠. 우리 같이 훈련하시면 Love my job and I finally met a man I actually wanna hang out with. Love my job and I finally met a man I actually wanna hang out with. 소리 함께 훈련하시겠습니다. Love my job. And I finally met a man I actually want to hang out with. Love my job and I finally met a man I actually wanna hang out with. Love my job. And I finally met a man I actually want to hang out with. Love my job and I finally met a man I actually wanna hang out. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. Love my job. And I finally met a man I actually want to hang out with. Love my job and I finally met a man I actually wanna hang out with. Love my job. And I finally met a man I actually want to hang out with. Love my job and I finally met a man I actually wanna hang out with. 이렇게 해서 60번째 시간을 알아봤고요. 오늘 내용 자체가 굉장히 좋았습니다. 문장 구조도 좋고요. 유용한 내용들이 너무나 많았습니다. 문장 구조를 먼저 살펴보면 I'm not sure 다음에 명사가 오겠죠. how가 왔기 때문에 I left with a box of cookies 이게 명사죠. 그리고 문장이 계속해서 이어진 것들이 보이시죠? You were a big hit giving the widow that back massage. When it moved 이렇게 되었을 때 여긴 because가 생략되었겠죠. 그리고 덩어리 that 안에서 뒤로 뺀 덩어리가 있겠죠. 이게 주어입니다. 그리고 덩어리 that이 여기 있겠죠. Widower 이게 주어고 동사는 spend 목적어는 my life 장소는 manufacturing phone books 그런데 그것은요 which no longer serve a purpose 이렇게 되죠. widower에서 관계사로 빠지죠. one son, two grandkids 이렇게 됩니다. 한 문장이죠. divorced 수동태입니다. on the way라고 했는데 이것은 출산 예정이죠. 마지막에 관계사죠. I finally met a man. 그 남자가 누구냐면 I actually wanna hang out with 이렇게 되는 겁니다. 발음적으로 살펴보면 brought her day to a funeral. brought her day to a funeral 이렇게 되죠. 그리고 how do you가 아니라 how do you do on Myers. how do you do on Myers 이렇게 되죠. how do you 이렇게 됩니다. she needed it 이렇게 되고요. honestly가 아니라 honestly. divorce가 아니라 divorced. I was sick a few years. I was sick가 아니죠. I was sick a few years. 이런 부분에 유의해서 1번 읽기 원어민 발성대로 2번 읽기 반드시 문장을 만들어 보시면서 스피킹과 작문을 꼭 하시기 바랍니다. 그러면 저는 61번째 시간에서 찾아뵙겠습니다. See you next time. Bye.